Newton's backward interpolation formula, one of the problem, estimate the value of f of 22 and f of 42 from the following available data. Estimate the value of f of 22 and f of 42 from the following available data. At 20 ki 354, 25 ki 332, 30 ki 291, 35 ki 260, 40 ki 231, 45 ki 204. First మనం forward difference table construct చేస్తాం మనం. Actually you have to find f of 22 and f of 42. 22 is nearest to x0 value and 42 is nearest to xn value. So f of 22 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా వాడతాం. f of 42 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాని ఇచ్చేస్తాం. సో 332 minus 354 ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 332 minus 354 అంటే minus 22. నెక్స్ట్ 291 minus 332, that is minus 41. Minus 41 minus into minus plus 22 is equal to minus 19. Second forward వెంటనే కంటిన్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది. 260 minus 291, 260 minus 291 minus 30, minus 30 minus into minus plus 41, 11. Next 231 minus 260, that is minus 29, minus 29 minus into minus plus 30 into 1. Next 204 minus 231 minus 27, minus 27 minus into minus plus 29 and 2. Next minus 11 minus into minus plus 19 ఏమవుతుందండి అది 30. 1 minus 11 అంటే minus 10, 2 minus 1 అంటే 1, minus 10 minus 30 minus 40, 1 minus into minus plus 10 అంటే 11, 11 minus into minus plus 40 అంటే 51. These are the forward difference table and you can also use that backward difference table. Next ఈ ఒకటి రెండు మిస్టేక్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ కవర్ చేసాను. ఒకసారి టేబుల్ మళ్ళీ చూసుకోండి. ఒకసారి 260 minus 291 అంటే minus 31, ఇందాక 30 అని వేసాను. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. మీకు అన్ని ఉంచుకుంటారు. హియర్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, అప్పుడు h ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, x1 మైనస్ x0, x1 అంటే 25, x0 అంటే 20, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బిట్ మనం చేయాలనుకుంటుంది కాబట్టి ఏంటది, f of 22 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అనమాట, హియర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 22 అండ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ x మైనస్ x0 బై h, అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22 మైనస్ 20 బై 5. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఈజ్ ఈక్వల్ 22 మైనస్ 20 బై 5 అంటే 2/5. 2/5 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.4. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. By Newton's forward interpolation formula, f of x0 plus ph is equal to y0 plus p into delta y0 plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 by 3 factorial into delta cube y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 by 4 factorial into delta power 4 y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 into p minus 4 by 5 factorial into delta power 5 y0
ప్లస్ సో ఆన్. మనకి డెల్టా పవర్ 5 y0 వరకునే ఉంది కాబట్టి అందులో డెల్టా పవర్ 5 వరకు రాసుకుంటాం ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇందులో y0 వాల్యూస్ అవి వేటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే మన వాల్యూస్ మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అంటే వీ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ దీస్ ఆర్ వీఆర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. ఇవి మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్. సో దిస్ ఇస్ y0, దిస్ ఇస్ y0, డెల్టా y0, డెల్టా స్క్వేర్ y0, డెల్టా క్యూబ్ y0, delta power 4 y0, delta power 5 y0. These are our required values. You have to find f of x means f of 22 is equal to y0. y0 అంటే 354 plus p అంటే 0.4 into delta y0. delta y0 అంటే -22 plus p అంటే 0.4 into p minus 1. 0.4 minus 1 అంటే -0.6 minus 0.6 into delta square y0 అంటే -19 divided by 2 factorial into 2. Next p అంటే 0.4 plus p minus 1 అంటే -0.6, p minus అంటే -1.6, delta qy0 అంటే 29 divided by 3 factorial into 6 plus p అంటే 0.4, p minus అంటే -0.6, p minus అంటే -1.6, p minus అంటే -1.2.6, 0.4 minus అంటే 2.6 into delta power 4 y0. delta power 4 y0 అంటే -39 divided by 4 factorial 24. 4 factorial means 24 plus p అంటే 0.4 minus 0.6 minus 1.6 minus 2.6 minus 3.6 because last term p minus 4 అంటే 0.4 minus 4 అంటే 3.6 minus 3.6 into delta power 5 y0 అంటే 49. delta power 5 y0 అంటే 49 divided by 5 factorial 24 5s are 120. Then evaluate చేస్తే f of 22 is equal to 354 plus into minus వస్తుంది ఈ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఆ టర్మ్ ప్లస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టర్మ్ చూస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, మొత్తం టోటల్గా మిగతా అన్ని ప్లస్లు వస్తున్నాయి. ఈ సెకండ్ టర్మ్ ఒకటే మైనస్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు వీటిని మల్టిపుల్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే 0.4 ఇంటూ 22 అంటే -8.8, 0.4 ఇంటూ -0.6 ఇంటూ -19 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 2.28 వస్తుంది. 0.4 ఇంటూ -0.6 ఇంటూ -1.6 ఇంటూ 29 డివైడెడ్ బై 6 అంటే 1.8560 వచ్చింది. అదే 0.4 ఇంటూ -0.6 ఇంటూ -1.6 ఇంటూ -2.6 ఇంటూ -39 బై 24 అంటే 1.6224. 0.4 ఇంటూ -0.6 ఇంటూ -1.6 ఇంటూ -2.6 ఇంటూ -3.6 ఇంటూ 49 డివైడెడ్ బై 120 అంటే 1.4676 వస్తుంది ఆ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా వాల్యూ వచ్చేసి 352.4260, అప్రాక్సిమేట్లీ 352. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే f of 42 అడిగాడు. f of 42 అంటే 42 ఈజ్ నియరెస్ట్ టు xn. సో యూ కెన్ యూజ్ Newton's backward interpolation formula. First you have to find second bit. For second bit to find f of 42. Here h is equal to 0.5 same. There is no change in h is equal to 5. And formula అంటే x 42 తీసుకుంటాం మనం. Formula into p is equal to x minus xn by h అంటే 42 minus what is h? xn means 45 divided by 5 అంటే 42 minus 45 అంటే -3,
divided by 5 minus 0.6. This is the P. Minus 0.6 is P. So by Newton's backward interpolation formula, f of xn plus ph is equal to yn plus del yn plus p into del yn plus p into p plus 1 by 2 factorial into del square yn plus p into p plus 1 into p plus 2 by 3 factorial into del cube yn plus p into p plus 1 into p plus 2 into p plus 3 by 4 factorial into del power 4 yn plus p into p plus 1 into p plus 2 into p plus 3 into 3 plus 4 divided by 5 factorial into del power 5 yn plus so on. This is the formula. మనకి ఓన్లీ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ వరకు ఉంది కాబట్టి టేబుల్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ వరకు తీసుకుంటాం. మనకి కావాల్సి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇవి, దీస్ ఆర్ ద అవర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? ఇది వైఎన్ అవుతుంది, ఇది డెల్ వైఎన్, ఇది డెల్ స్క్వేర్ వైఎన్, ఇది డెల్ క్యూబ్ వైఎన్, ఇది డెల్ పవర్ 4 వైఎన్, del power 5 yn. So we can use this formula f of f of 42 is equal to yn. What is yn? 204 plus p into del yn. P అంటే minus 0.6 into del yn అంటే minus 27 plus p into అంటే minus 0.6 p plus 1 minus 0.6 plus 1 అంటే 0.4 into del square yn. Del square yn అంటే 2 divided by 2 factorial into 2 plus p అంటే minus 0.6 p plus 1 అంటే 0.4 p plus 2 అంటే minus 0.6 plus 2 అంటే 1.4 into del cube yn. Del cube yn అంటే 0 divided by 3 factorial అంటే 6 plus p అంటే minus 0.6 p plus 1 అంటే minus 0.6 plus 1 అంటే 0.4 p plus 2 minus 0.6 plus 2 అంటే 1.4 2.4 into del power 4 into 10 divided by 4 factorial అంటే 24 4 factorial into 24 plus minus 0.6 0.4 1.4 2.4 3.4 divided by 24 into 5 120 into delta power 4 into 49. Okay, and therefore f of 42 is equal to ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని అన్నిటిని మల్టిపుల్ చేసి అక్కడ వేయాలి. సో వీటిని అన్నిటిని మల్టిపుల్ చేస్తే 204 minus into minus plus 0.6 into 2 27 into 16.2 minus .6 into 0.4 into 2 divided by 2. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, బై మిస్టేక్ ప్లస్ చేశాను. దిస్ ఇస్ మైనస్ 0 into something is 0. Next minus 0.6 into 0.4 into 1.4 into 2.4 into 10 divided by 24 into 0.3360. ఇది మైనస్ వస్తుంది. 0.6 into 0.4 into 1.4 into 2.4 into 3.4 into 49 divided by 125 into 1.1196. సో
సో ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 218.98లోంచి 0.24 2 టైమ్స్ తీసేయాలి. 218.500. And approximately 288. That value is approximately 288. Okay, this is one of the model, most important model. Next problem. The next problem, from the following table calculate cos 25 and cos 73 using Newton's formulas. Rendu calculate cheyali. 25 is nearest to x0 and 73 is nearest to x అని కాబట్టి cos 25 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం. cos 73 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం మనం. సో ఎక్స్ వాల్యూస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ f(x) వాల్యూస్ ఇవి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వస్తుందండి. మీరు క్యాల్కులేషన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, చూసి జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ విధంగా వస్తాయి. టు ఫైండ్ cos 25, here x is equal to 25 and x0 is equal to 10, x1 is equal to 20 and h is equal to x1 minus x0 and 20 minus 10 అంటే 10 and p is equal to x minus x0 by h, 25 minus 10 by 10 అంటే 115 by 10 is 1.5. By Newton's forward interpolation formula, what is Newton's forward interpolation? F of x0 plus ph is equal to y0 plus p into delta y0 plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 by 3 factorial into delta cube y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 by 4 factorial into delta power 4 y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 into p minus 4 by 5 factorial into delta power 5 y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 into p minus 4 into p minus 5 by 6 factorial into delta power 6 y0 plus p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 into p minus 4 into p minus 5 into p minus 6 into delta power 7 y0 by 7 factorial. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను చెప్పి నీ క్యాల్షియంని 4 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేసుకోండి. 4 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంచుకోండి. ఓకేనా? ఏం చేస్తానంటే మన డేటా కూడా 4 డెసిమల్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకా న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ చేస్తున్నాను చెప్పి కూడా 4 డెసిమల్స్ ఫిక్స్ చేసుకోండి గ్యారెంటీ ఫస్ట్. ఓకే, cos 25 అంటే f of 25 is equal to cos 25 is equal to ఫస్ట్ 0.9848 ఫస్ట్ వాల్యూ. y0 అంటే 0.9848. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఏ వాల్యూస్ అంటే ఈ మన రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. దీస్ ఆర్ అవర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. Actually this is y0, this is delta y0, this is delta square y0, delta cube y0, delta power 4 y0, delta power 5 y0, delta power 6 y0, this is delta power 7 y0 అవుతుంది. సో y0 అంటే 0.9848, delta y0 అంటే మైనస్ 0.0451 ప్లస్ p అంటే 1.5, తర్వాత p ఇంటూ p మైనస్ 1 అంటే 1.5 ఇంటూ 1.5 మైనస్ 1 అంటే 0.5 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ y0 అంటే మైనస్ 0.0286 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2. నెక్స్ట్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1.5, 1.5 మైనస్ 1 అంటే 0.5, 1.5 మైనస్ 2 అంటే మైనస్ 0.5 అండ్ డెల్టా క్యూబ్ y0 అంటే 0.0023 డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6. సిమిలర్లీ p into p minus 1 into p minus 2 into p minus 3 by 4 factorial into p అంటే 1.5, 1.5 minus 1 అంటే 0.5, 1.5 minus 2 అంటే minus 0.5, 1.5 minus 3 అంటే minus 1.5 into delta power 4 y0 అంటే 0.0008 divided by 4 factorial into 24. Similarly p into p minus 1, p అంటే 1.5, p minus 1 అంటే 1.5 minus 0.5, p minus 2 అంటే 1.5 minus 2 అంటే minus 0.5, p minus 3 అంటే 1.5 minus 1.5 and p minus 4 అంటే minus 2.5, delta power 5 y0 అంటే minus 0.0003 divided by 5 factorial అంటే 120. Similarly 6 factorial values కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అండ్ 7 factorial ఈ వాల్యూస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. cos 25 is equal to ఎంత అవుతుంది? ఇది 0.9848. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మల్టిపుల్ చేస్తే మైనస్ 0.6777 వచ్చింది. ఈ వాల్యూని మల్టిపుల్ చేస్తే మైనస్
0.0107 వచ్చింది. ఈ వాల్యూని మల్టిపుల్ చేస్తే 0.0001. దీనికి 0 వస్తుంది, దీనికి 0 వస్తుంది, దీనికి 0 వస్తుంది, దీనికి 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను 4 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేశాను. ఇవి 5 డెసిమల్స్, 6 డెసిమల్స్, 7 డెసిమల్స్ అలా ఉంటాయి వాల్యూస్. 4 డెసిమల్స్ ఫిక్స్ చేసాక అవి 0లు వస్తున్నాయి. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ ఏంటంటే 0.9064. దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ cos 25. యాక్చువల్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏంటంటే cos 25 యొక్క ఒరిజినల్ వాల్యూ 0.9063. అది ఒరిజినల్ వాల్యూ. న్యూమరికల్ మెథడ్స్లో ఎప్పుడు కూడా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రావు. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ cos 73కి అడిగారు. cos 73 కంటే న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లం. టు ఫైండ్ cos 73, హియర్ x is equal 73, x naught is equal 10, h is equal x1 minus x naught and 20 minus 10 is equal 10. p is equal x minus xn by h అంటే 73 minus 80 by 10, this is minus 7 by 10 అంటే minus 0.7. By Newton's backward interpolation formula, what is Newton's backward interpolation formula? F of xn plus ph is equal to yn plus p into del yn plus p into p plus 1 by 2 factorial into del square yn plus p into p plus 1 into p plus 2 by 3 factorial into del q yn plus p into p plus 1 into p plus 2 into p plus 3 by 4 factorial into del power 4 yn plus and so on. A value substitute చేస్తే f of 73 into cos 73, yn అంటే 0.1737. మనకి యాక్చువల్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? ఇవి రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. దీస్ ఆర్ అవర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. దిస్ ఇస్ yn, దిస్ ఇస్ del yn, దిస్ ఇస్ del square yn, దిస్ ఇస్ del qyn, దిస్ ఇస్ del power 4yn, దిస్ ఇస్ del power 5yn, దిస్ ఇస్ del power 6yn, దిస్ ఇస్ del power 7yn. అవి మన రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు yn అంటే 1.1737 అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మైనస్ ప్లస్ p ఇంటూ p అంటే మైనస్ 0.7 ఇంటూ del yn అంటే మైనస్ 0.1683. ఆ రెండు మల్టిపుల్ చేస్తే అంత వచ్చింది 0.1178 వచ్చింది. నెక్స్ట్ p ఇంటూ p అంటే మైనస్ 0.7, p ప్లస్ 1 మైనస్ 0.7 ప్లస్ 1 అంటే 0.3 ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ yn, డెల్ స్క్వేర్ yn అంటే మైనస్ 0.0103. ఈ 3 మల్టిపుల్ చేసి బై 2 చేత 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 బై 2 చేత డివైడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 0.0011. నెక్స్ట్ p అంటే మైనస్ 0.7, p ప్లస్ 1 మైనస్ 0.7 ప్లస్ 1 అంటే 0.3, p ప్లస్ 2 మైనస్ 0.7 అంటే మైనస్ 0.7 ప్లస్ 1 2 అంటే 1.3 ఇంటూ 0.0049 డివైడెడ్ బై 6. దిస్ వాల్యూస్ మల్టిపుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ 0.0002 మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి సేమ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మల్టిపుల్ చేస్తే మైనస్ 0.0001. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ జీరోస్ అని వస్తాయి, ఎందుకంటే నేను 4 డెసిమల్స్కి రెడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి. ఇప్పుడు అన్నీ యాడ్ చేస్తే cos 73 ఈక్వల్ 0.2973. యాక్చువల్లీ దీని ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0.2924 అండి ఇది. సో మీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తాయంటే మీరు 4 డెసిమల్స్ కాకుండా 7 డెసిమల్స్కి 8 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకో కంపల్సరీగా వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకేనా? 6 డెసిమల్స్కో 7 డెసిమల్కో రెడ్యూస్ చేసుకుంటే కనుక, ఫిక్స్ చేసుకుంటే కనుక క్యాల్షియం. ఓకే.